Okay, so guys, this is your first class, and I am Sudhanshu, and welcome back to our learning platform. That is earlier that was Snow Academy, but now it is Shining Snow. Okay, it was started in 1st June 2021, and we are providing spoken English classes and personality development classes. First is what is communication? Communication is an art of conveying your message in an effective manner. That is all about your communication. So the difference between spoken English and communication skills, the spoken English is just a language and communication is an art. Whenever you are conveying any message or whenever you are speaking to someone, if the someone is getting you properly, that means you are a good communicator. Okay, so in 3 months, what exactly I'm taking you through, that is basic of English and spoken exercise, polish your communication skills, then professional etiquette. Now I am taking you through in a detailed manner basic of English. Basic of English, I am going to tell you about the grammatical things and grammatical things रे कौन कौन ମୁଁ provide କରିବି part of speech, tense, articles, modals, formation of sentences, phrases, 1000 daily used words and 1000 daily used sentences. Okay, so before going to start, let me tell you one thing. What is the most important thing to speak English? The most important thing is that you need to know about the words. You need to make vocabulary strong. ତମକୁ ତମର ୱାର୍ଡ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ୱାର୍ଡ ପାୱାର ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ତମେ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ବେଳେବେଳେ ତମେ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ କହିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ତମେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଚଏସ୍ ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱାର୍ଡସ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ୱିଥ୍ ସେମ୍ ମିନିଂ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମ୍ ମିନିଂରେ ଆମ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱାର୍ଡସ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ 1000 ୱାର୍ଡସ୍ ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି so that you will practice it in a regular manner. Without word power you cannot move. କାହିଁକି ନା this is the basic thing, this is the fundamental thing, foundation thing. ଏଇଟା ହେଲା foundation। ଏ foundation ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। So do you need to practice 1000 words in a regular basis। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ତମ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ and you will feel after some days whenever you are speaking fluently that the words are coming automatically। ଯେତେବେଳେ ତମେ କହି ଚାଲିବ ସେ ତ words ତମର ଅଟୋମେଟିକ ତମ ଫ୍ଲୋରେ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କଣ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ୱାର୍ଡ ପାୱାର ଦରକାର, ତାପରେ ଆମକୁ ୱାର୍ଡ ମିଳିଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 1000 ୟୁଜଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଆମେ ୟୁଜଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେମିତି ବନେଇବା, ଆମର ଟେନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଟେନ୍ସ ଆମର କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର। ଟେନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉଟା ସବଜେକ୍ଟ, କୋଉଟା ଅବଜେକ୍ଟ, କୋଉଟା ହେଲା ଭର୍ବ, କୋଉଟା ଆଡଭର୍ବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୋ ତାପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆର୍ଟିକିଲ ଜାଣିବା। ଆର୍ଟିକିଲ ମାନେ କୋଉଠି ଏ ଲାଗିବ, କୋଉଠି ଏନ୍ ଲାଗିବ, କୋଉଠି ଦ ଲାଗିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ମଡେଲ୍ସ। ମଡେଲ୍ସ ର ୟୁଜ ଦେଖିବା କ୍ୟାନ୍, କୁଡ୍, ସାଲ୍, ସୁଡ୍, ଏସବୁ ମଡେଲ୍ସ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ୍ୟାନ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କୁଡ୍ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଫର୍ମେସନ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମେସନ ଆମେ କେମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମେସନ କରିବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ହେଲା। ତାପରେ ଫ୍ରେଜେସ୍, ଗ୍ରାମାରରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ମୁଁ କଭର କରିବି। ଓକେ, ବେସିକ ଅଫ ଗ୍ରାମାର। ଦେଖ ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ ରେ ତମକୁ ନାଉନ ପଢାଯିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ନାଉନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରୋନାଉନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଭର୍ବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆଡଭର୍ବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରିପୋଜିସନ, କନଜକ୍ସନ, ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ। ଓକେ,
So then you can see the tenses, present tense, past tense and future time. तुमको सब टेंस रे briefly तुमको कहबी. Okay, then article a n d. Okay, ଆଉ କୋଉଠି no article ବି यूज କରିବ ସେଠି ମୁଁ କହିବି. Okay, ଦେଖିବ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର modal verb can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought. Okay, modal verbs. ତାପରେ phrasal verb ଆସିଲା 1100 words. এই ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି. ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ତମେ ରେଗୁଲାରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ. ଓକେ, କିଛି ଅପୋଜିଟ ୱାର୍ଡ ବି ଅଛି, synonyms ବି ଅଛି. Okay, these are the collection of the words. You will practice it in a regular manner. देखो synonyms of the word ଯେମିତି ability, skills, able, capable, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ active ମାନେ ସତେଜ, active ରହିବା. ତାପରେ energetic. ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ meaning ରେ multiple sentence ସରି ଗୋଟେ meaning ରେ multiple word ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ କେବେ stuck ହବନି. ତମେ କହି ଚାଲିବ. ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ମନେ ପଡିଲା ତମ ପାଖରେ ନେକ୍ସଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ. ଓକେ, always, forever, I'll be always your friend, I'll be your friend always, I'll be your friend always, ବା ମୁଁ କହିପାରିବି I'll be your friend forever. এই ଦିଟା ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିପାରିବି. ଯୋଉଠି ମୋତେ always ମନେ ନ ପଇଲା ସେଠି forever ୟୁଜ କରିବି. କେମିତି କରିବି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ then after it will come to our mind automatically. ଆମ ବ୍ରେନ କଣ କରିବ, ଏଟା କ୍ୟାପଚର କରିନବ. then when it is needed our brain will put the information. Okay, basic sentences: believe me, call me back as soon as possible, give me a hand, I don't understand, I don't mean it, how much it is it, how old are you. Okay, this type of daily use sentence. ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଜିଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ and question mark sentences କେମିତି ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଫର୍ମେସନ କେମିତି ଅଛି. ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ୟୁର ବେସିକ୍ ଗ୍ରାମାର. ବେସିକ୍ ଗ୍ରାମାର ଆମେ ଏଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା. ଓକେ, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଦେଖ. ଫର୍ଷ୍ଟ 1 month ଆମର 80% ଗ୍ରାମାର ରହିବ and 20% ଇୟର ସ୍ପୋକନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରହିବ. And then in the second month that is getting reverse, 80% ରହିବ ଆମର ସ୍ପୋକନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଉ 20% ରହିବ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗ. ଓକେ, ସ୍ପୋକନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ଦେଖିବା ଇମେଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, represent your silent stories, commentary, anchoring and movie narrating skills. Okay, movie narrating skills. Movie narrating skills means you will get a movie name and you need to narrate. Image presentation, ତମକୁ ଗୋଟେ image ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ତମେ present କରିବ, କହିବ image ବିଷୟରେ ତମେ କହିବ. Silent stories, ତମକୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖାଯିବ, you need to make a commentary on it, you need to tell the story, what exactly happening in the story. Then commentary, cricket commentary, football commentary, anchoring, movie narrating skills. ତାପରେ ଦେଖିବା self introduction. ସ୍ପୋକନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ. ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ମାନେ ତମେ ନିଜକୁ କେମିତି ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବ. ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇଜି, ଡେଲି ରୁଟିନ, ତମେ ଡେଲି କଣ କରୁଛ. ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ତମର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର. ନ୍ୟୁଜ ପେପର ରିଡିଂ, ତମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢୁଥିବ କିନ୍ତୁ କେମିତି ପଢିବ, ହାଓ. ଓକେ, ଦେନ୍ ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ସ, ଶୁଣିବ, ଶୁଣିବାର ବି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି, କେମିତି ଶୁଣିବ. ଦେନ୍ କନଭରସେସନ ସ୍କିଲ୍ସ, କନଭରସେସନ କେମିତି କରିବ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କରିବ. ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ତମେ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ନାରେଟ କରିବ. ଇଫ ୟୁ ହର୍ଡ ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଇଫ ୟୁ ରିଡ ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଦେନ୍ ହାଉ ୟୁ ନାରେଟ ଦ ଷ୍ଟୋରି. ତମେ କେମିତି ନାରେଟ କରିବ, କେମିତି ବିସ୍ତାର ଭାବେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିବ. ତାପରେ ସୋ ରୋଲ ପ୍ଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ. ରୋଲ ପ୍ଲେ, ରୋଲ ପ୍ଲେ ମାନେ ତମକୁ
200 ସିଚୁଏସନ ଦିଆଯିବ, 200 ସିଚୁଏସନ ଦିଆଯିବ ତମକୁ। ସେ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ତମେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତମକୁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ବସେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖିଥିବ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହଉଥିବ, ଯାତ୍ରା ହଉଥିବ, ଆଜି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ହିରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ରୋଲ ଟା ସେ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ରୋଲ ପ୍ଲେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ରୋଲ ପ୍ଲେ, ତମେ ଯାଇଛ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ତମେ କେମିତି କଥା ହବ ଏଜ ଏ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଜ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଗାଇଡ ତମେ କେମିତି କଥା ହବ, ଏଜ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ତମେ କଥା ହବ, ଏଜ ଏ ଡକ୍ଟର ତମେ କେମିତି କଥା ହବ। ତମେ ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ କଥା ହବ ସେଭଳି ସ୍କୁଲରେ କଥା ହେଇପାରିବନି, ଯୋଉଭଳିଆ ସ୍କୁଲରେ କଥା ହବ ସେଭଳି ବିଲରେ କଥା ହେଇପାରିବନି। There are multiple ways and multiple scenarios I am giving you, how you talk, okay, how do you communicate with everybody in every situation, that is role play। ତମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବ, କନଭିନ୍ସ କରିବ, ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ଗୋ, ଯିବାର ଅଛି, ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ ଫାଇନ୍, otherwise you will scan my number and then after I'll pay in the court। ଏବେ ହେଇପାରିଥାପାରେ, ତମେ କେମିତି କହିବ ଇଂଲିଶରେ, ସେଟା କେମିତି କହିବ, that is all about role plays and passage reading। passage reading ତମେ କେମିତି କରିବ, ଓକେ ଦେଖ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ର, ତମେ ଏଟା ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ, ଆଇ ଏମ୍, I'm from, କାହା ସହିତ ରହୁଛ, I live with my father mother, I go to, ତମେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ, this is very basic, okay, I like your favorite subject, okay, and what are the subject you don't like, what are your hobbies, I like to play cricket, watching movie, listening to music, okay। If I speak about professional introduction, you can see the name belong to strength, career objective is all about your aim। ତମେ aim ମାନେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଜୀବନର, company, job profile, achievements and hobbies, this is your professional introduction, okay। Then after you can see your daily routine ରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହବ ନା, ସବୁ simple present ରେ ହବ, ଦେଖିବା I wake up, I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair, okay, I have breakfast, I go to work, I start work, I answer emails, I have lunch, I finish my work। ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷରେ simple present use ହଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ତମ ଡେଲି ରୁଟିନ। ତମେ ତ କହିବ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେ, I get up early in the morning, ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରେ, I do exercise every day, ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, I go to school every day, okay। ହେଲା ଡେଲି ରୁଟିନ, ତମେ କେମିତି କହିବ। Daily routine of a housewife, you can see that housewife ରେ ତମେ daily routine ତମେ କେମିତି କେମିତି ସେଟା ବି କହିବି, okay। How to read your body language, ତମ body language କେମିତି ହବା ଦରକାର, କେମିତି ବସିବା ଦରକାର, କେମିତି ନ ବସିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଡିଟେଲ ରେ କହିବି, ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଗୋଡ ହଲଉଛି, shaking legs signals, okay, shaky inner state, shaking legs ମାନେ ଗୋଡ ହଲେଇବା ମାନେ ଗୋଟେ ତୁମର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିବ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ। ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଶୋ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୋଥ ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ। ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତମେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ମ୍ୟାଟର କରିବ whenever you are listening, whenever you are not listening। ତମ ଆଖି ଦେଖିଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଗୋଟେ ସେମିନାର ଚାଲିଛି, ତମେ ଶୁଣୁଛ କି ନ ଶୁଣୁଛ। So eye contact plays a very vital role, okay। So then in public speaking, what would be your body language? କେମିତି ତମର body language ହବା ଦରକାର, okay, I'll tell you in a briefly manner। ତାପରେ ଆସିବ ଦିଟା ପାର୍ଟ ସରିଲା, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ହେଲା ତମର ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ସ୍ପୋକନ ଏକ୍ସରସାଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, 2 ମାସ ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ଇନ୍ ଥର୍ଡ ମନ୍ଥ we'll see about polish your communication, ତମ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟାକୁ କେମିତି ପଲିଶ କରିବ। This is the third month, we have to do the group discussion। group discussion ରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ଭଳିଆ ବସାଯାଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଦିଆଯାଏ, 5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ କି 2 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଟପିକ ଦିଆଯାଏ, ଦେନ୍ everybody are allowed to speak on the topic, ତମେ ନିଜ ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର
you are countering another questions ଯେମିତି କହିବି ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ମୁଁ ଟପିକ ଦେଲି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଭର୍ସେସ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଏଠି ଏଇ ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା ଏତିକି ଲୋକ କଣ କଲେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ସପୋର୍ଟର କହିଲେ ମାନେ ଏପଟ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ସପୋର୍ଟର କହିଲେ ଏଇ ପିଲାଟା କହିଲା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ବିକଜ वी गेट फैमिली सपोर्ट ए पिलाटा कहला लव मैरिज इज द बेस्ट बिकॉज we have to understanding we have to understand the partner very well otherwise it will be hell okay ସେଭଳି ତମେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଆସିବ ସୋ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସେଟା କେମିତି କଣ କରିବ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ଯିଏ କରିବ ଇନିସିଏଟର ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଗାଇଡ ଠିକ ବାଟରେ ସେ ଡିସ୍କସନ ଟା ନେଇଯିବ ତାପରେ ସେ କନକ୍ଲୁଡର ଯିଏ କନକ୍ଲୁଜନ ଦବ ଓକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଜଣ କି 2 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନର 15-20 ଜଣ ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି so group discussion is quite difficult but I will make you easy for you ତାପରେ ଆସିବ ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନରେ ତମର କେମିତି ଭଏସ ରହିବ କେମିତି ସ୍ପିଚ ରହିବ କେମିତି ତମର ଭଲ୍ୟୁମ ରହିବ ଓକେ ଏଇଟା ହେଲା ତମ ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନ ହବ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ୟୁର ସେମିନାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ସେମିନାର ତମେ କେମିତି ଦବ ତମେ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସ୍କିଲ୍ ଦବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଥର୍ଡ ମନ୍ଥରେ ପଢେଇବି ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା फोर्थ मंथ रे आसिला प्रोफेशनल एटिकेट रे आसीबो तमरो पर्सनल इंटरव्यू ओके पीआई सेठी जीडी कला एठी आसिला पीआई पर्सनल इंटरव्यू देयर n number of questions I prepare more than 200 questions I prepare for you तम ପାଇଁ 200 गटू अधिका क्वेश्चन तम ପାଇଁ प्रिपेयर करछि ତମେ କଣ କରିବ ତମେ ସେଟାକୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ and I will take a mock interview ତୁମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ଓକେ ପ୍ରୋ କହିବି tell me about yourself just tell why you would like to join our organization why you have shown your interest in spoken English multiple questions the interviewer will ask and you need to respond that is personal interview okay private company हो बा गवर्नमेंट हो ଏବେ पर्सनल इंटरव्यू आफ्टर रिटन पर्सनल इंटरव्यू ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି so you need to know about how your body language should be how your body eye contact ତମେ କେମିତି କହିବ କେମିତି ବସିବ you need to sit very straight you need to speak in an average voice not very loud not very slow okay there are multiple techniques and multiple rules and regulations and do and don't I'll tell you okay extempore means you will get a sudden topic ତମକୁ କଣ କରେ ଯେ ଗୋଟେ sudden topic ତମକୁ ଦିଆଯିବ then after you need to speak about the topic ତମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯିବନି ତମକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ମୁଁ କହିବି hello ଜଗନ୍ନାଥ your topic is politics and you need to start by now ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ so it will be very difficult whenever you are not prepared about any topic it will be very difficult for us to speak about this topic okay then after ତମକୁ ପଢେଇବି କି effective applications effective letters ତମେ କେମିତି ଲେଖିବ ଇମେଲ କେମିତି ଲେଖିବ ଲେଟର କେମିତି ଲେଖିବ ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ଲେଖିବ ଓକେ ଏଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଏଟିକେଟ ରେ ପଢେଇବି this is all about and now thank you